waters are bathed in red. Red is the color of passion, of joy. Red is the color of journeys into the hidden depths of the subconscious. But above all, red is the color of rage and violence. Ich bin allein. Wir hören uns wieder morgen. Who is Dario Argento? Or rather, what is a man like you who makes horror movies really like? What's inside you? Sono Dario Argento. Questa qui è la cosa più significativa. I was 6 years old. Every night after supper, I'd say goodnight to my parents and go to bed. My room was at the other end of the house. I had to go all the way down a long, dark corridor, lined with doors on either side. I used to be terrified. Every half-open door I passed was a threat, concealing obscure dangers. That's probably where my nightmares were born. With this story, Dario Argento opens a door to his dreams and leads us on an odyssey through the dark recesses of his filmmaking. Fasten your seatbelts, because this isn't just a journey into fear, but a voyage into sheer terror. A voyage into the universe of the one and only inimitable Dario Argento. We are watching one of the most critical stages of the making of Suspiria, accompanied by the diabolical, relentless rhythm of the goblins. Riparto quando si riabbassa la musica, ripartono le voci dei folletti. Va bene? Proiezione pronti? Pronto? Vai. Parti. What's the matter with you? Do you remember what's going on? This is the king's theaters whenever the teacher's giving night. I wrote it out yesterday evening while I was sitting here next to you. Susie, do you know anything about witches? Dario è uno dei pochi registi visionari del cinema Dario mondiale. is one of the world's few visionary movie directors, with the kind of imagination that makes movie making really interesting. I've always wanted to work with him, and one day he called me. Together, we figured out how to create a visual style that went far beyond normal filmmaking. We decided to use Technicolor's matrix system that divides the negative into 3 color bands. In Suspiria, we really exploited the possibilities that Technicolor offered. We could paint each primary color matrix individually,
using different intensities of color, or even leaving one out altogether. As far as I was concerned, it was the only way to give the movie a completely different look. The interior of the car was constructed on a soundstage. Rain, thunder, and lightning effects gave us the greatest possible visual effect. The lighting in the car was intensely bright, with the usual orange and blue gels, and in this scene we added a yellow gel to give a streetlight effect. This close-up of Jessica Harper actually acquires a new dimension and seems to leap out of the screen like 3D. As far as I was concerned, there were two requirements. First, all the special effects should be done on the set. Second, no opticals should be added afterwards. Dario agreed with me, and we began working out how to shoot the scene in the square in Munich. Obviously, lighting the square wasn't our only problem. There were other elements involved, like the placing and the movement of the camera. What's happening? Who's there? Dario wanted to create the impression of something falling, swooping down on the actor in the most threatening way possible. So we fixed the camera to a steel wire with one end anchored on the ground. That way the camera could free fall 30 or 40 meters as if it was on a chairlift without brakes. On the ground below, the wire was held steady by an electromagnetic hook. At the last moment, the cable was released. It swung up and the camera, instead of smashing into the ground, kept on going. The shot really worked beautifully. It's a high-angle night shot that really gives the impression of something about to crush the actor. Io sai poi perché faccio del cinema? Pensa, io faccio del cinema perché voglio essere amato. Ti hai capito? Perché che tipo di dialogo ho con il pubblico, non solo italiano, dappertutto. Loved by whom? Amato. Amato. Ci sono molti perché per cui uno fa certe cose, per cui uno è artista, per cui uno si esprime. Molti perché ci sono. Chi lo fa per il potere, chi lo fa per il denaro, chi lo fa per molte ragioni. Io lo faccio, ho molto indagato su me perché. Mi vedo altri colleghi, non parlo solamente del cinema, altri artisti, altre persone. Perché fanno? Perché? Io lo so perché, io so assolutamente, io faccio quello che faccio perché voglio essere amato. Get rid of that bitch of an American girl. Vanish. She must vanish. Make her disappear. Understand? Vanish. She must vanish. She must die. Die! Die! The life experiences of our colleagues should warn us not to upset laymen by imposing our knowledge upon them. I, Varelli, an architect living in London, met the three mothers and designed and built for them 3 dwelling places. One in Rome, one in New York, and the third in Freiburg, Germany.
I failed to discover until too late. Il cinema, che è il mio mestiere, che lo faccio anch'io da bambino, credo che sia il sogno totale, una cosa coinvolgente per il pubblico, per tutti quanti. Penso che, infatti, un autore è più o meno interessante a secondo se i suoi sogni sono, i suoi incubi o anche le sue illusioni sono più o meno interessanti. Sir? Pardon me. Sir, excuse me. I can't find the way out. The other door. The book! I was at an Emerson, Lake and Palmer concert, Argento recalls. I was very impressed by a Keith Emerson solo at the keyboard. He wound it up by shoving huge knives between the keys of his organ, creating unbelievable, unreproducible sounds. Emerson's incredible. He composed the soundtrack for Inferno right in front of me while he watched the work print on the moviola. Argento shows us the fiery inferno of hell, the horrible houses, the repositories of all their filthy secrets. Those so-called mothers are actually wicked stepmothers, incapable of creating life, infamous. Tenebre sembrerebbe quasi la continuazione di Suspiria Inferno, almeno quanto a titolo. Invece non... Il film è molto a contrasto quasi con il titolo, perché è un film tutto solare, illuminato, tutto chiaro. Perché in quel senso volevo intendere le tenebre dell'anima, cioè le tenebre interiori, le tenebre che nascono al nostro spirito e che sarebbero poi il mostro che è in tutti noi e che qualche volta si rivela nel suo aspetto feroce, sanguinario. Insomma, questo è il film, era tutto una specie di strana festa colorata.
con Argento ho avuto anche When we l'opportunità shot di Shadow, utilizzare I had a chance to use that quel French carrello dolly, francese the che si chiama Luma Luma crane. Crane. cioè Actually, it's a la dolly Luma. with a short stand and a long boom. The camera hangs from the boom, and thanks to a system of gyroscopes, you can move it literally any way you want, something you can't do with a normal boom. It's very flexible and can extend up to 7 meters. We used it for a dolly shot that pans onto the roof of a house in one continuous shot, instead of breaking up the sequence as you would have to do with a normal dolly, and then cutting from one set to another. In this case, from a close-up of the actress, the camera takes us out of the house, through a window, passes over the roof, and enters the house again on the other side, obtaining a reverse angle, all in the same movement. Ai depositi dell'Arco 2. Qui prendiamo noi il materiale per i nostri film, cioè tutti i nostri chilometri di fili elettrici, di cavi, tutte le nostre migliaia di lampade, di proiettori, poi i nostri dolly, il dolly grande, il dolly piccolo, il dolly medio, il dolly elettronico, i proiettori che vedete, fili, guardate. 3 macchine da presa plana, flex, con i loro obiettivi così morbidi, così soffici, che non si sa se sono americani o giapponesi, è un mistero. Io sono qua perché domani dovrebbe iniziare il mio film, cioè domani inizia il mio film a Zurigo. Allora i camion si stanno varicando. 450
effetti speciali per il mio film fenomeno. Io mi sento, non so, potrei sentirmi allegro, invece mi sento molto triste. Penso, ma ce la farò a farlo questo film. Ma c'è una macchina che non prendiamo qui, sarebbe una grande gru che qui in Italia non c'è, l'abbiamo presa a Monaco di Baviera, ci raggiungerà a Zurigo. Questa mi servirà per la prima scena del film. Avevo immaginato la possibilità di una gru che con una macchina da presa scavalcasse un grande bosco e ci mostrasse dall'altra parte una piccola casetta isolata. Is anyone home? Please, I'm a foreigner, and I'm lost. Filming the scenes featuring insects was possible thanks to careful research by a team of entomologists. The team was headed by Maurizio Garrone, who has been Argento's insect and animal consultant for over 10 years. We are in Zurich, on location with Phenomena. The set, the interior of a Mercedes. A hornet lands on Jennifer's arm. Each hornet was put to sleep with ether and underwent a delicate microsurgery operation that removed its stinger without damaging vital organs. After the operation, a hair-thin nylon thread was tied to the insect so it could be remote controlled throughout the scene. The roof of the Mercedes was sawed open and removed like the lid of a sardine can. Then the hole was covered with a hut-like structure to house the person who would operate the hornet during the action. Vai motore! È partito Chuck. 9-9 terza. Azione! Well, in any case, he's placed you in good hands. You know, I'm sure you're going to like our school. To begin with, we all speak English. And then our academic program is based on the American one. Oh, a bee! Oh, be careful, it might sting you. No! Leave it alone! Look out! I love them. You love them? Yes. I love all insects. L'idea del film, cioè gli insetti, come gli è venuta in mente? E questo mi è venuto in mente un anno fa, mentre ero in vacanza in un'isola. Sentivo la radio, sentivo la musica e poi c'erano anche delle notizie. Una di queste notizie era che in America la polizia aveva scoperto l'autore di un omicidio con l'aiuto degli insetti. Ci sono delle mosche, ad esempio, che sono attratte irresistibilmente dai cadaveri, quindi quando una persona viene uccisa, dopo poche ore arrivano già delle mosche. Curioso che gli insetti facciano gli investigatori. Allora ho cercato l'origine di questa notizia, ho seguito, ho studiato e ho scoperto che gli insetti in effetti sono degli investigatori eccezionali, cioè nel senso che possono aiutare alla scoperta di certi crimini. Ad esempio, se in una stanza
è stato sparato un colpo di pistola, ci sono delle farfalline che si spezzano le ali, perché hanno le ali sensibilissime, quindi si può capire se è stato sparato o no. E tante altre ragioni che poi, appunto, mi hanno ispirato il film, il fenomeno. Jennifer Connelly has an extraordinary rapport with insects. Donald Pleasance plays the role of a paralytic entomologist. When Jennifer needs the flies' help, the script calls for them to attack a girls' school building. The scene had to be real, and the flies were. 6 million of them. The windows were specially double glazed, and large boxes containing the flies were set up beneath the casements. But it wasn't easy to get the flies to pass through the holes in the boxes and swarm over the glass. I love you. I love you all. Zombie, also known as Dawn of the Dead, was produced by Argento in 1978. The director was George A. Romero, a master in the art of horror. Zombie set a trend in filmmaking that's been successful and copied all over the world. Something my granddaddy used to tell us. You know Macumba? Voodoo. Granddad was a priest in Trinidad. He used to tell us, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Listen, with those bay doors open, there's gonna be 1,000 zombies in here. That'll take the heat off us. These guys are gonna have their hands full.
Tom Savini, actor, stuntman, and the creator of the special effects for Zombie. Savini was a combat photographer in Vietnam. I was walking along and suddenly I stepped on an arm, he recalls. Say goodbye, creep. A buddy of mine had just killed a Viet Cong. Where the man fell, a grenade he was carrying exploded and blew him into 1,000 pieces. I've actually seen a lot of the stuff I create for films. Sembra un campo di battaglia tutto questo, distruzioni, guerra. Ma d'altra parte il cinema oggi è sempre più, assomiglia sempre di più ad una guerra, una battaglia. Si lascia le famiglie, fidanzate, amanti, e si parte per 6 mesi, un anno, in avventure sproporzionate anche a quello che si deve raccontare. Si parte per paesi stranieri. Non so perché è diventato così il cinema. Certo che è più bello adesso che non quello di un tempo dove c'erano gli attori che recitavano, facevano le loro scenette, raccontavano le loro storie politiche. Oggi si diverte di più a fare questi film, appunto partendo quasi a fare militare. E qui c'è un elicottero che è piombato dentro un cinema, che è per il mio film che ho fatto recentemente, che ho prodotto, scritto e che ha diretto Lamberto Bava, che si chiama I Demoni. Un tempo negli anni 60-70, per fare la scena, per girare la scena di un elicottero che cadeva dentro un cinema, si sarebbe fatto dei modellini, si sarebbe fatti dei trucchi ottici, insomma tutto il vecchio armamentario del vecchio cinema. Oggi invece per fare la scena di un elicottero che cade dentro un cinema si prende un elicottero e si scaraventa dentro un cinema. Questa, ecco, sembra una piccola differenza, invece fa la differenza di anni luce rispetto al cinema vecchio, perché mentre la fantasia oggi può volare veramente altissima dovunque, invece le rappresentazioni devono essere reali, crudeli. It's the Dolby system. I'm telling you, those screams sound real.
Sergio Stivaletti, the makeup artist for Phenomena and Demons, always begins with a sketch based on scientific research. Final creations are the result of careful anatomical studies. The screenplay of Phenomena called for a really horrible monster. He had to be small, but the costume, including a heavy mask, made it impossible to use a child. So, Davide Marotta, a midget, was chosen for the role. This is the mechanical dummy used in the underwater scene. Water was the most important part of this effect. It was heated and covered with a layer of vermiculite, a natural substance similar to wood shavings that, when colored and specially treated, made a perfect substitute for a writhing mass of maggots. The final touch was a slimy concoction of yogurt, liquid chocolate, and essence of mint. The set was then completed with human remains. The smell of resin leather, the steely iron mask, as he kept and fussed and hurried at the fencing master's call. He taught you all he ever knew to fear the water man. And now you wreak your vengeance in the streets of evil men. You'll die as you lived in a flash of the blade, and the corner of the gun fade away. You live for the touch, for the feel of the steel. One man and his Hand and finger movement is another effect that requires long and meticulous preparation.
L'omicidio nei miei film è un fatto importante, è anche molto bello. Non vi sembri, cioè, un po' scandaloso che dica che è bello? Perché tanto la gente sa che non sono veri gli omicidi che si fanno nei film, la morte non è vera, il sangue è chimico, quindi posso dire che è bello, che li rappresento come delle specie di feste, dove impegno moltissimo dal punto di vista tecnico, anche delle inquadrature, dei movimenti degli attori. Lì è il momento in cui, diciamo, scoppia tutta la mia creatività. What? Why? Who is it? Answer me! Who are you? Stop! Quando poi in un film si vede mio, si vede una mano che è guantata oppure un'ombra che appare, di solito sono io. Cioè, qualcuno potrebbe anche riconoscermi, ma non lo faccio per esibizionismo, bensì perché io sono abbastanza esperto in questo ormai. Se mi fa ridere questo, però sono esperto in questo tema, perché ormai sono parecchi anni che faccio questi film e so come si fa. In realtà sarei un assassino abbastanza abile. Negli atti estremi, come potrebbero essere appunto un rapporto sanguinario tra una vittima e un carnefice, c'è un che di sensuale, diciamo, di erotico dentro. Certo non portato alle estreme conseguenze, però c'è qualcosa che lega i due atti, cioè l'atto erotico e l'atto sanguinario. Il coltello, ad esempio, è fallico, questo lo sappiamo tutti, quindi c'è un avvicinamento nei due orgasmi, l'orgasmo della morte e l'orgasmo sessuale. Quanto al primo film, L'uccello dalle piume di cristallo, il protagonista, che era Tony Musante, a parte che non mi era simpatico a me personalmente lui, ma poi io lo vedevo molto lontano da me, lo vedevo come fosse un pesce in un acquario, dove una persona con cui non avevi proprio, non hai rapporti, perché non ti sente, non ti vive un altro elemento.
Infatti all'inizio lo immaginavo in queste due porte di cristallo, come fosse prigioniero anche lui in un acquario. I call the police! You know, if suddenly somebody jumps up in front of us, you're going to be standing here all by yourself. Hope you don't mind. I don't mind. Sugar is quiet. Nice, isn't it? I hear things. You do? Did you hear that? Yes. Stand still. Must have been a cat. I miei primi 3 film, L'uccello da piume di cristallo, Il gatto 9 code e 4 mosche di velluto grigio. L'animale nel titolo, se vogliamo, ha una ragione un po', diciamo, quasi psicologica, cioè l'animale che è in noi, la bestia, l'istinto che prevale su un ragionamento umano che poi magari è anche il più sciocco dell'istinto degli animali. Vai! La soggettiva nei miei film è molto importante. Quando la macchina da presa si istituisce agli occhi di questa persona e cammina, si muove nella scena, si avvicina agli oggetti. A volte lo uso con una macchina nuova che si chiama Steadicam, che è una macchina che è concepita per fare queste soggettive. Provoca un'identificazione molto profonda con quello che sta accadendo, perché l'occhio trasparente dell'obiettivo diventa come gli occhi dello spettatore, viene risucchiato nella scena e sei tu che vai, ti avvicini agli oggetti, appunto alle persone. In realtà poi diventi anche tu che uccidi o tu che sei ucciso. Suddenly, the camera seems to take off for unknown regions. Regions of dreams and secret desires. The domain of murder, where the air is hard to breathe. Where there's room for no one but the spectator. A
It is here that an extraordinary rapport is established between murderer and spectator. What kind of movement? I think someone stood up and left his seat. But of course it was just an impression. As our friend Giordani has already told you, the lights were rather strong.
dreams, that unlimited capacity of the mind to give vent to the most uncontrollable illusions. Accomplices of the Lord of Darkness, dreams offer the only line of communication between man and the realm of shadows. Dreams, the reflection of that mysterious dark room called the sleeping mind. I sure didn't have to look far, did I? What are you doing? You're crazy. You killed Dario. That's what she saw. You did it. You did it all. You... Take your hands off me. Why? Because you're so much like him. First shot got your arm. It hurts. I know what it's like. I came here as quickly as I could. She's crazy. L'assassino normalmente nei film diciamo appunto misteri gialli, è odiatissimo. Ma questo nei film un po' primitivi, primordiali, di molti anni fa. Invece anche negli ultimi decenni, se vogliamo, il pubblico tifa tantissimo per l'assassino. Alla fine verso la fine, quando sta per concludersi il film, io noto che il pubblico è tutto con l'assassino, cioè, non nel senso che vorrebbe che uccidesse altre persone, però che non venisse scoperto, che non venisse punito. In ogni caso sembrerebbe quasi che i suoi scopi siano giusti, poverino. You'll never see her again. I killed her. An innocent child. You could kill an innocent child. Anch'io, che faccio i film, che sono pubblico, anch'io tifo per i miei assassini e alla fine non riesco mai a lasciarli, mi ritengo sempre intorno, gli faccio questi finali, super finali, perché in fondo li amo.
The death of the monster in Phenomena is a masterpiece of cruelty. On the set, the stench was terrible. Garrone and his team had built a special room out of scaffolding and fine gauze, in which they left a half a ton of meat to rot for a month. The maggots had a field day and then hatched into an enormous swarm of flies. The monster was painted from head to toe with a sticky sweet syrup. He had to stand there without moving a muscle until the flies attracted by the sugar covered him completely. The camera started to roll. Davide thrashed around as if trying to protect himself from the flies. The insects swarmed into the air. The cameras were fixed to film the scene running backwards. In the movie, the effect is the opposite. Damn you! I hate you! Carlo had nothing to do with any of this, and you killed him. He was... He was only trying to protect me. Carlo never murdered anybody. It all began such a long time ago. Now, don't worry. Nothing's going to happen to you. It's all right. I'll take you to the hospital myself. No. I told you I'm not going to go back there again. I don't want to. No one can force me to go back to the hospital. But, Martha, it's for your own good. I know you heard what the doctor said. No. 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 Ecco, adesso che è finito tutto questo parlare di me, penso che saprete un po' più della mia opera, anche del mio lavoro, dei miei film, forse anche di me. Certo saprete più voi di me che non io stesso di me stesso. Io infatti non mi conosco bene, perché io vorrei qualcuno che mi raccontasse. O forse anche io vorrei un giorno incontrarmi e conoscermi, così saprei qualcosa anch'io di più di me stesso.